What's immediately needed is water and food. And that cannot wait for mobilizing things. There are people out there who need food and water now, today. Tomorrow is too late. The day after tomorrow doesn't exist for them. She's grappling the effects of drugs. She has traveled. It's clear that we are on our way to a famine if very quick action is not being taken. Very large numbers of livestock have died already. The livestock that is still there is in very, very bad shape. We've just visited this village and none of the water sources that was there before, that was shared actually between the people and the animals, is functioning at the moment. So people are completely depending on water coming into this village, being trucked into this village, and that is actually typical for many other villages as well throughout this region. biyo la'aanta noogu sii daran magaca ilaahay biyo afka waxna ma weyn balaag halkaas oo doonana waxa ugu sii daranta biyo la'aanta mar hadaan ka daaqsi abina tuuli dhexda biyo laga helin maxay ku tahay biyaanta noogu sii daran biyaasi dhaqsan loo soo gaadha iyo caawinimo fiican laakiin biyaha noogu sii daran wallahi waxa fuucabna ma haysano balaagina naga wada madheeno abaartaas hadee neeshay culus oo ilaa 4 sano ilaa 5 sano inaysay oo naga caagayno magadeertiisa ay suugeynima dib u bilaabo tabaarto sandeerti sugnima dib u bilaabo marka deerti sugnima dib u bilaabo abaar culus soo aan ku dhiyaan wadamada kale ku dhimaan ku dhigay waxa weeyaan waa 3 sanadood dhulka waa aragtaan xoolaha waa aragtaan waxa weeyaan wax alla wax meeshan abaartu way saameysay way xun tahay dad iyo dunyaba way saameysay waa aragteen ari dhan oo xarageliyay halka laba neef ku xidhan yihiin waa aragtaan haddana intaan sawirka ka qaadi kartaan waxa weeyaan xoolihii way aad u dhinteen dadkii wixii dhaqaaq kariyay xoolihii galbeed bay qabteen way isla jilceen imika waxa laga soo celiyaa caruurtii markay xoolihii dhaafeen caruurtii khaliyaal ayaa dib loo soo celiyaa marka tan ilaahay baa wax ka qaban kara waa wax culus baa ka dhacay wadankan waa hal dadka dhulka saameysay This is the humanitarian response plan for $863 million for this year. Out of that money, 300 million are very urgently required in the first quarter of this year if we are to avert a disaster. And that money will be required to keep animals alive, basically to keep people's livelihoods functioning. And if not, within a few months we'll find ourselves in a real famine situation, just saving lives and being unable to retain people's livelihoods. And in that case, it's going to take much longer for people to come back to a normal way of living. I will make available immediately about $32 million for Somalia and Somaliland for immediate response. That is funding that comes from OCHA in New York. This is the SURF, as it's called, and there is also money from the Somali
humanitarian funding that I have at my disposal. So that money will be immediately available for work through NGOs and UN agencies on the ground. My main purpose for coming is to be useful for you. It's not to as appealing for that annual plan. Areas would become dark all the way from South Central this morning in Somaliland. A film made by the authorities. $45 million are being programmed right now for the whole of Somalia. The numbers that we are talking about is about 30 to 50,000 households. If you put the math together, you're dealing with about 200, 300,000, close to that. 1.5 million animals that move from all those regions to this region. Not a region, but one valley. They don't have water. The entire area has no water points. waan u waranay dhibta dalka ka jirta waan ka waranay xaalad dadku ay ku sugan yihiin iyo gaar ahaan dhulkan soo booqday inta kale oo laga soo tagayba dadkii ay ku hareen iyo dhibta ka taagan waa uga waranay inaan sida loo rabay aan jeclayn ama ay ahaydba in beesha caalamku arrinta uga jawaabto waqtigii aanu bilownay inaanu ka hadlo arrinta waqti hore ay ahayd iyana way garaabeen laftigoodu nimankan waxay ku xiran yihiin dee wadamaha bixiya deeqda marka haddana wixii ay hayaan